Right. Hi, all. Shall we start? Correct. Well, so I think when it comes to HR, we conduct one session, I guess, in terms of for you to give an idea what is HR and why is human resource is so unique when you compare to the rest of the resources and the importance of managing the human resource when it comes to an organization. But anyway, I'll consider the previous stuff as well. So I'll give you a quick recap on what we discussed, and then we can continue from this point onwards. And in this too, nothing you have to write because everything has been printed where you need to make the all the underline or highlights. And some cases, I'll be giving you some additional information. So either you can use the tude, or if the space not sufficient, you can always use your short notebook for that purposes. Well, guys, first topic coming to your the very first page. The introduction all the activities related to the utilization of HR resources efficiently and effectively. Now we talk about these two words, right? When you come to management, efficiently and effectiveness. Now here it states the fact that HR is the way of managing your most valuable resource, which is your human capital or human resource, in an efficient and effective manner. And here you need to always ensure that you utilize your valuable human capital to ensure that you achieve the organizational objectives and goals. At the same time, you need to make sure that you provide them the employee satisfaction plus their career development. So that's sort of a goals when you come to the HR point of view, right? To ensure that the employee get the maximum job satisfaction, right? And also the development throughout the career, for example, providing training and development. At the same time, that organization need to achieve the organizational goals as well. So it's like, think related to the BSR, the concept like. So whereas you think about the employee as well as you think about the organizational goals as well. Then organization goals විතරක් achieve කරන්න employee use කරලා නේද කිසිම යාගේ development එකක් නැහැ, job satisfaction එකක් නැත්නම් එතන there's no good HR practice, right? So that's what it says. So then guys, coming to other part, human resource have the following specialities when you compare with the rest of the resources. Now, මතක් කරමු මොනවද the rest of the resources කියලා. දැන් අපි ගියොත් four factor නේද, four factor method එකට ගියොත් ආන මතකයි, right? So you got the land, labor, right? Capital, entrepreneurship. එහෙනම් මෙතනදී මෙන්න මේ labor කියන resources එක හරිම unique කියලා කියනවා, right? Labor. When you go to first point, it says the vitality of the human resource, ability to react and rethink, ability to respond, and also when you have all the resources, land, capital, entrepreneurship, so you need to have people to operate, right? So that's one of the most important point, right? And also it says the fact that you can increase the value of the human resource by providing training and development. So maybe in an organization, let's say there's an employee who just 20 years old, so join for an organization, and let's say now work for like 10 years, now he's like 30. So now you can see, because there should be a development by providing training, a lot of opportunities. And then need අවුරුදු 10ට කලින් join වෙච්ච පුද්ගලයා නෙමෙයි මෙතන ඉන්නේ, right? Lot of experience and the development of career throughout this period. So you can increase the value of the people by providing trainings, correct? That's one of the important point. And also ability to work as a team, because what matters, so this thing I was keep telling for a couple of times, when you come to organization, it's not a one-man show. It's about the teamwork. Right? In the management also, we discuss the fact that something like organization will provide resources,
authority, the responsibility tasks, to with the rest of the people. So achieving organizational success, achieving organizational objectives not depend on one person, rather a teamwork. So that's what very important, because the team spirit, the ability to work as a team when it comes to this human capital. And here, behavior being complex and unable to forecast. Yes, you never know the employees will do to the next day. Maybe they leave the company, or maybe I don't know. Like, so it's like really unpredictable. Because if you see the other resources, like especially capital, all the machineries you can control, those machinery you can program those, all the stuff. But here, you never can predict the behavior of the human capital. And also processing creative skill. Now, in order to create capital items as well, the people contribute. For example, their knowledge, their innovation thinking, and their creativity helps to create new capital as well. So you can see at the end of the day, when you see a set of machineries, there are a set of people behind who work to create those machineries, to create those systems, things like that. So that's really important. The ability to think and the creative skills. If any question asked from that area, you can probably think about it. So then we revise the knowledge in terms of an introduction, I would say. Right, intro to HR. Right, and then why HR is special and unique. Correct. Next subtopic, some of the specific goals when it comes to HR management, right? So I'll come to the tune for that. If you think about the financial management, if you think about operation management, there are specific goals, right, to achieve for those management areas, correct? Now, improving the employee effectiveness. So what the employee, to make sure that the employee is doing the right thing, right? So that was one of the main goal when it comes to HR practices. And increase the commitment of the employees, so they well motivated and they are giving their 100% to the company, I would say, right? So to increase the commitment and the employee development. As there are two, I explained this fact as well. The development where, by providing training, by providing those experience and sharing the experience by senior employees to the junior employees, so they can develop. If you think about in a team, also we consider that, building a future leaders, who can take up to the, company or the organization to the next level. So that's really important to provide employee development. And also, obviously, HR need to motivate the employees. So there could be situations where employees are demotivated. It could be a financial reason, could be non-financial, because there are two ways, right? You can motivate an employee, financial incentives and non-financial. So, what's lacking of, maybe it's not always financial sometimes. So maybe they need some more challenging tasks. They need some, more responsibilities. They need the recognition, the appraisal, appreciation, everything. So that's what, right? So not always, the reason is always money, right? Most of the cases, it could be a financial reason, but, there could be non-financial reason as well. You really think can motivate the employee. So that also one matter, right? And recruiting employees for the job at the right time. You make sure that for the other, because you recruit for all the departments. So HR recruit for production, HR recruit for marketing department, HR recruit for, I would say, for the HR as well, right? And HR recruit for all the functions, all the departments in the organization. So you need to make sure that you recruit at the right time, the right candidate at the right time. Now, when the production manager says that they are, expanding the business, so they need more employees. So when the marketing department says there are a lot of projects going on, so need more employees. So in that manner, these relevant managers. Now, guys, here what happened is,
because anyway, you will have a separate subtopic called recruitment. But here, let you to know there's something called employee request form, because in an organization, so what happens is, right? So here you can see all the HR manager, right? Production manager, මේ ඔක්කොම ඉන්න එකම level එකේ head of the departments. නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට middle level management. එතකොට example එකකට මෙතන තියෙන production manager. Production manager. එතන එයා කියන මෙච්චරක් ප්‍රමාණයක් අවශ්‍යයි recruit කරන්න, නැත්නම් මෙන්න මේම employees අයින් වෙනවා. නේද? මොකද එයාට resignations ලැබෙනවානේ මේ පැත්තේ. right? අපි තමු දෙන්නේ resignation දීලා තියෙනවා. එහෙනම් එයා ගිහිල්ලා HR manager කියනවා, so there are 2 people are leaving from my team, so please start hiring 2 people likewise, or maybe to expand the business. So they at the moment they have like 3 employees and they need another 2 more employees, so they let the HR manager know. So then they will be creating a job advert, and likewise there is a process. So we'll be discussing those stuff in a detailed manner. So one of the tasks would be to recruit the right employee or the right people at the right time. Okay, make a good delay when not that not make lang in orders, a projects will have to complete karagannat because of that requirement. And also it takes some time to give them training and get them on board, things like that. So it's always takes time. And also if those employees are already working in an organization, there will be a time period, because you cannot just because leave from an organization, you need to inform, and maybe there will be something called notice period. You have to give the resignation prior to maybe sometime 1 month, or if you are in a senior position, maybe 2 months. So it's not like something that you can do overnight, unless otherwise those employees are immediately available. If not immediate available, that also will take time to resign from the existing organization and join for a new organization. So likewise, it's always a time-consuming thing. That's what you need to plan in advance to make sure that there are no, gaps between those recruitment, and to ensure those works can continue as usual. Correct. What is the next one? Motivation. Retention. Yes, motivation. Retention of suitable employee. So even they are resigning, or maybe you talk to them, you may be asked what is the issue. Maybe sometimes there could be a reason that they cannot really stop. Maybe something, the employees are migrating to another country, or maybe they get a better opportunity. But in some cases, let's say the reason is, let's say, the salary issue. So maybe they talk to those employees, maybe give them a salary increment, things like that. Or maybe something with a job they perform. So maybe you think about reallocating them into different department or different unit or different team. So you really think, guys, there's something called exit interview. You might interview කියලා කියන්නේ නේද organization එකට එන අවස්ථාවේ තියෙන interview එකක් නේ normally අපි interview කියන්නේ. හැබැයි HR there something called exit interview as well. එතකොට බලන්න මේ organization අයින් වෙලා යන්නත් interview එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒ interview එක fail වුණොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. එතකොට you might think of that you cannot leave. No, it's not like that. Let's say a casual chat. There's something called exit interview. Exit interview. එතනදී අහනවා like කොහොමද දැන් එතන already you are resign වෙනවා කියලා දන්නවා. ඒගොල්ලෝ පොඩි exit interview එකක් කරනවා. මොකද like I would say it's a research, like not a research, I would say like a survey. ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම අහනවා මොනවාද වගේ reason එක කියන්නේ for the future HR practices you are resign වෙන්නේ මොනාරි team එකේ issue එකක්ද මොනාරි වැඩ කරන. So they collect. Sometimes some employees honestly speaks about that. So maybe they can look into those. So there's something called exit interview. So they can see the actual issues and maybe communicate to the top management. Right? There's something like that. Correct. What is the next one? Industrial. Improving industrial relations. මොනවද මේ industrial relations කියලා කියන්නේ the employer-employee relationship. ඒ කියන්නේ
මේ organisation එකත් සහ අපි consider කරන organisation separate entity නේ and the employee නම් employer සහ employee අතර තියෙන relationship එක. So to maintain a good relation between the employer and the employee. And here controlling the cost of the employment. So maybe the salaries, the benefits, so whatever the other welfare facilities that you provide, you need to have some budget as well for the total wage cost. And fulfilling the social and legal responsibilities. Yes. Now, if you might remember in the lesson number 7, we discussed ETF and EPF, something like labor laws are applicable. There's something called Shop and Office Act. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ HR කියන්නේ ටිකක් ඒකේ legal පැත්තකුත් අනිවාර්යයෙන්ම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ, especially labor law සහ shop and office act. ඉතින් ඒ වගේ රටින් රටට එක එක නීති තියෙනවා. එතකොට ඒ labor laws ගැන දැනගන්න ඕනේ. employee කෙනෙක්ව recruit කරද්දී ඒක දැන් සමහර රටවල there something called minimum salary ඊළඟ තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඕනම මොන job එකක් කරත් minimum salary එකක් තියෙනවා. So you need to ensure that you pay that. But in Sri Lanka, we don't see that, because if you think about a country like, I would say, UK, Australia, so they have like a minimum hourly wage, minimum hourly rate. That thing, they can anywhere mona job bekuna, eka pay karana asha. So if they pay karana nati employees level legal actions done, I think me again they all tina. Tapi Lanka patteraw visheshena ETF saha EPF age deva a percentage harita. pay කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ පොඩි legal background එකක් තියෙනවා. So you need to ensure that you fulfill those as well. Right. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි specific goals when you come to the HR. හිතන්න අපි ඒකත් revise කරා. Let's come to the importance. Sorry, අපි importance පැත්තට දෙමු quickly. So then we can start today's point, which is the HR activities. දැන් මම මෙතන board එකේ දාලා තියෙන ඔක්කොම HR activities. මේක තමයි ආගේ sub topics වෙන්නේ මේ lesson එකේදී. So let's quickly come to the importance of HR, right? So here human resource can think, feel, understand and react as it's live compared to the other resource. Make a live resource එකක්, right? Not like machineries like there's a switch, you switch on and you can shut down it, not like that. So as HR makes decision regarding all other resources, like I said, and cultural resources තිබුණත් මේ resource control කරන්නේ සහ මේ resource create කරලා තියෙන්නේ human resource එකක් විසින් තියෙන නිසා it's really important that you the human resource make the decision control of those resources. And HR is a vital resource that can be used to obtain long-term competitive advantage and to assure the survival years now, because these things, some organizations, there are some key roles, right? There are key employees out there. So which, with the time being that with the experience and knowledge, if you think about, like company like the global context, right? So we can see in the long term, it gives a lot of advantage to the company where there's a great employees who make a great contribution to the growth of the company. And managing human tasks is not just a HR manager's point. හරි මම මේක ගැන චුට්ටක් කියන්න. අපි මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කියනවා. අපි කියනවා every manager should be an HR manager කියලා. මම හිතනවා ඔයාලට මතක නම් management වල there are 3 skills. There are 3 managerial skills අපි කතා කරා. මොනවාද? If you remember the technical skills, human skills, නැත්නම් අපි ඒකට කියවා interpersonal skills කියලා සහ conceptual skills. all මතකද අපි මේ විදිහට කිව්වා මේ irrespective of your managerial level, right, you require some human skills නේද? මොන level එකේ manager කෙනෙක් වුණත් ඔයාලට human skills අවශ්‍යයි කියලා අපි කතා කරා. අන්න එතනදී අපි කියනවා මේ every manager should be HR manager කියලා. ඒ කියන්නේ මේ human resource control කරන එක නැත්නම් human resource manage කියන එක HR manager විතරක් limit වෙන දෙයක් නෙමෙයි. මොකද හැම manager කෙනෙක් යටතේම ඉන්නවා team එකක්. එහෙනම් ඒ team එකේ that's a human resource. So you need to ensure that you manage your team well. So that's why so managing the human resource is not just a duty of HR, but it's relevant to
all the managers. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි බලන්නේ හැම manager කෙනෙක් ළඟම හොඳ human skills තියෙනවා. ඉතින් එහෙම වුණොත් තමයි you can be a good HR manager. ඉතින් ඒකෙන් කියන්නේ අර HR manager කෙන හැම task එකක්ම යා perform කරන කියලා. Recruitment, ඊට පස්සේ legal background, but you know to work with the people and to motivate and to retain your team for a long period of time. So that's what we say the fact that so every manager should be a good HR manager. Correct. Right. මොනවද ඊට පස්සේ කියන්නේ legal conditions. Yes, අපි ඉගෙන කතා කරා. There are labor laws and those stuff. And to minimize and control the labor turnover. The labor turnover කියලා කියන්නේ income turnover නෙමෙයි එතන අදහස් කරන්නේ නේද? යම් කිසි කාලයකට කොච්චර employees ලා අයින් වෙලා යනවාද කියන අදහස. කියන turnover එකක් කියලා. අපි තමු organization එකකට මාසෙකට 3 දෙනෙක් වගේ average අයින් වෙනවා, resign වෙනවා. අපි ඒකට කියනවා labor turnover එක කියලා. දැන් අපි බලමු කියන්නේ ගොඩක් අර ලංකාවේ අද ගොඩක් organization labor turnover වැඩි. මොකද ගොඩක් අය jobs වලින් අයින් වෙලා people are migrated to other countries and they find better opportunities. So there's a high turnover like most of the organizations in Sri Lanka. And to motivate for leadership through employee abilities and skills, to improve the quality of working life, yes. අපි that always කතා කරනවා දැන් මේ topic එක the work life balance කියලා. Now when you start working, because now I don't think that you have experience in terms of working in an organization, so probably you'll be start shortly, I don't know, right? Or maybe you'll start your own business, or probably first and they could actually think gilak well tanaka වැඩ experience ගන්නවා නේද business එක start කරන්න උනා. So probably you'll start working. So then you realize the fact that the importance of the work life balance. මේක පැත්තෙන් අපි හිතමු work and life. So මේ දෙක balance කරගන්න අවශ්‍යයි. සමහර අපි දකිනා නේද ගොඩක් hard work කරනවා, right? He's like a well performing employee, but එයාගේ නේද මේ life පැත්ත සමහරට family වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් නේද හැමදේම manage කරගන්න වෙනවා. ඒ නිසා job එක කියලා ඒ මත්තම ආගේ 100% දුනොත් ආගේ life එකේ ප්‍රශ්නයක්. ඒ වගේම if you always think about your personal life, so sorry මේක අතර පේන්නේ නේද? Right. So work-life balance. Now we got the work life. Then අපි මෙතන work-life balance. The example එකක් උනාට පස්සේ නේද අපි තමු weekend සුත් work කරනවා මුළු නේද දවස් 7ම වගේ ඒක හරියන්නේ නැහැ. So you need to have a good personal life where you take care of yourself plus for your loved ones. So you need to have a proper time. At the same time අපි දකින ගොඩක් සමහර jobs really stressful and working for long hours. That's lacking of the work-life balance. So today's the global companies today, all the reputed companies talk about the work-life balance where employees need to have good, life. So it's not just that your job, because your job is not your life, right? So it's just a part of your life. So then, so how do you manage your job or the work plus as well your personal life? So that's what really matters. So whereas HR need to help in terms of to manage a quality work-life balance. The නිසා job එක නිසා ආගේ personal life එකේ දේවල් හැමදේම sacrifice කරන්න වෙනවා නම් එතනදී ඒක අපිට work-life balance කියලා ගන්න බෑ. So you need to make sure that you are doing a job, it's a part of your life, not job is your life. So that's a good message to everyone. Well, what else we have? Being easy to reach the success of the organization through the employee motivation. Yes. So there's no doubt, right? When you have a motivated set of employees where they will work and they will, contribute to the success of the organization. And another good point, the modern customers reacting positively towards the organizations that have good HR practices. අනිවාර්යයෙන්ම අද customer කෙනෙක් නැත්නම් long term customer කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම බලනවා එයා purchase කරන organization එකේ කොහොමද organization employees ට treat කරන්නේ. එතකොට
where an organization who does not care and treat employees well, so those customers don't want to purchase or make transaction or make relationship with this type of organization or the companies. ඉතින් ඒක අද ගොඩක් globally වෙන දෙයක්. ඒතර ඒගොල්ලෝ බලනවා කොහොමද මේ organization employees ලා හරියට treat කරනවද? ඒතර treat කරනවා කිව්වොත් fair wages, a good quality working environment, friendly working environment, work-life balance. ඉතින් මේක තියෙනවා. එහෙම වුණොත් තමයි ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ goods and services නැත්නම් ඒ product purchase කරන්නේ. Because otherwise, because they also feel and they also part of this thing because they keep continuing purchasing goods and services, but at the same time that organization does not treat to the employees, so then they feel they also part of that. ඒ විදිහට ගොඩක් අද concern එකක් තියෙනවා. සහ එක මට point එකක් මිස් වුණා to get the use of employees significant characteristics සහ diversity කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම. So today we talk about a diversified set of employees. ගොඩක් diversified culture කියන එක නේද? ඒක ගොඩක් promote වෙන organisation එකක් ඇතුලේ. මොකද අපි expect කරන්නේ නැහැ එකම අපි දන්නවනේ සාමාන්‍යයෙන් like මොන හරි අපි නිකන් ඒ මල් මොන හරි ගමනේ එකම වගේ flowers නම් මුළු ලෝකෙම තියෙන්නේ නේද? ඒකේ ගොඩක් වෙලාවට තියෙන ලස්සන අඩුයි. ඉතින් මේ විදිහට when you have a diversified workforce, so it bring a really good culture in the organization. So there's no discrimination at all, but having a well diversified people. ඒක ගොඩක් recruit කරද්දිත් විශේෂයෙන්ම එක පැත්තකින් ඒක gender diversity වෙන්න පුළුවන්. So male female කොහොමද percentage එක, and also maybe different ethnicities, different races, so then only bring a good culture, right? So likewise එතකොට ඒකෙන් සමහර advantages උත් තියෙනවා. දැන් example එකක් හිතමු අපි ලංකාවේ ගමු මොන හරි example එකක් විදියට මොන හරි organization එකක ඉන්නා, right? Sinhala, Tamil, right? Maybe Muslim, like Catholic, different religion වල. එතකොට දැන් අපි තම example එකක් විදියට මොන හරි අපි මේක continuous අපි මේක නා hotel එකක් වගේ 24 hour operate වෙනවා කියලා. එතකොට අපි තම POE day එකක් වගේ. නේද? POE day එකක් වගේ එකකදී සමහරලාට so these people are leave because others can continue work. Or maybe when you come to some religion, they are think so maybe when you come to December holidays, so maybe we can prioritize these set of employees. They may be there. They can good advantage, we can this operate කරන්න එතකොට මේක because they're having a diversified set of employees. අනිත් පැත්තෙන් it's bringing a good culture as well. And being essential to create employee development, yes, you need to make sure that you provide trainings and development programs to enhance the inbound training, outbound training, language skills, a lot of skills, right? So not just maybe the job related, but also things like soft skills, like motivation programs, talent is maybe like music or maybe sports, because we see like in organizing they have like cricket teams, they have like different sports as well. They do participate for like cooperate those sports competitions as well. So represent companies so those stuff, so that brings something different what they are doing day-to-day basis. So that will really bring a change to the employees. So that change will create an employee motivation and will prevent the I would say the labor turnover as well, because they feel that there are a lot of things to do in the organization, not just perform the job. So that will create a good I would say job satisfaction. Correct. How do you think the functions of HR in a point the functions of HR. So we talked about the intro, we talked about why HR is unique, the importance and the goals of HR. Right. I think මෙතනින් තමයි ඔයගේ lesson එකේ තියෙන flow එක. දැන් මේ තියෙන subtopics තමයි ඔයගේ
lesson එකේ ඉස්සරහට යන්නේ එකින් එක අපි ගැන කතා කරන්න තියෙනවා right එහෙනම් මුලින්ම job design කියන topic එක සහ job analysis HR planning එක අපිට HR plan කරන්න වෙනවා කොච්චරක් vacancies තියෙනවද අපි කොච්චරක් recruit කරනවද කියන එක මේකත් part of the HR plan මේක අපි තව වැඩිදුර කතා කරනවා වගේ last lesson එකට ආවට පස්සේ business plan the preparation of business plan එකේ තියෙනවා operation plan එක marketing plan එක finance plan එක සහ HR plan එක. එතනදිත් අපි මේක ගැන කතා කරනවා. And the recruitment කොහොමද අපි recruit කරන්නේ? recruit කරපුවා කොහොමද select කරන්නේ? select කරපුවා hiring, hire කරපුවා induction. ඒගොල්ලන්ට පොඩි induction එකක් දෙනවා නැත්නම් අපි කියන එකට I would say like orientation but maybe but you know give the history about the organization the culture somebody දැනුවත් කිරීමක් induction එකක් and then performance appraisal right so maybe the very first 6 months appraising the performance and how they work ඊට පස්සේ permanent card එකට දාන්න මේ විදිහට annually quarterly performance appraisal එකක් තියෙන පුළුවන් then providing different training and developments employee motivation could be financial non-financial and pay management අපි මේ කියන payroll management කියලා salary and all the stuff කොහොමද හරියට manage කරන්නේ සහ those pension funds like ETF EPF take a legal background එක සහ how do you properly manage because it's really important you pay your employees on the right amount at the right time think continuously salaries delay වෙනවා නම් continuously order agree which salary එක නෙමෙයි නම් pay කරන්නේ නැත්නම් හැම month එකේම salary arrears විදියට එහෙම නැත්නම් half of the salaries are not paying the full amount එහෙනම් එතනදී so that will lead to an issue so ensure that the payroll management නැත්නම් pay management or the salaries and guys so coming to this side employee welfare so welfare society welfare fund එකක් තියෙන පුළුවන් මොනවාද employees ලැබෙන under the welfare right maybe like you know when it comes to those family emergency situations maybe like organization events and trips things like that and the disciplinary management that could be situation because in an organization discipline is a key so maybe there could be some employees who violate some you know disciplinary things and there could be maybe disciplinary actions for that so to ensure that how you do that and health and management so employees I would say the work life here especially talking about the working condition that should not harm any employees so how do you provide a safe and healthy working environment to them and should be very attractive as well as healthy and this is safe environment to work because the responsibility belongs that working hours when you come to the employer so if you remember those you know these type of insurance as well to protect the employees so likewise so how do you make this workplace a better one so which is safe and healthy and the grievance handling keyword there could be say conflicts between the employees so we talk about those stuff and employee relationship අපි මේකට කියනවා industrial relation කියලා another word industrial relations කියලා කියනවා right ඉතින් ඔය ටික තමයි ආයේ sub topics ටික වෙන අපි මේවා ගැන එකින් එක කතා කරන්න ඕන right so what we can do is automatically ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ මේ ඔක්කොම තියෙනවා page number 3 එකේ but I need to give you a kind of an explanation for each and every function of this with the main functions ගැන you need to have a proper understanding right so what I'll do is I'll share this information අපිට පුළුවන් ද එතනම ඉඳ තියනවා නම් you can take that so shall we write guys so here kind of explanation for each your function so the first one you have job design it says what is job design here so then you will be doing the job analysis
Then don't worry, right? Now picking a Kataka topics, but I thought of giving a brief intro about each and every topic. Just one sentence again, you can do that. I think. So meta recruitment. Selection. Hiring. Induction. So then you have performance appraisal or performance evaluation, they come in type. Then you have training and development. Right. So can we complete up to this point? Rest of the stuff I'll share later. Right. So can we complete up to training and development?
Right, yeah, so මම එතනින් තව ටිකක් ඉස්සරහට යනවා. Training and development වලින් පස්සට තියෙන්නේ ඔයගේ Qt එකේ තියෙන්නේ employee movements different jobs allocate කරන දේ විදිහට career management explanation එක තමයි the function of planning and developing careers of the employees for the benefits of the employees and the organization. Okay. And then we have pay management. ඒක තමයි management of payments කියලා කියන්නේ. Then you have employee welfare. Then you have sorry guys, මෙතන පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. We have separated the employee movements is there. So that you have to just deduct. So this one we don't talk about this in your syllabus, so it's a separate one. You have this employee movements are there. So then you have employee welfare here. Welfare, okay. Then discipline management is here. And health and safety. And grievance handling. And finally, employee relation. So can we complete up to this point, please? And if you have anything, just let me know. So management of incentives, it's not in your syllabus. And this one, career management, it's a different one. So you have to take this employee movements. Yeah, because here in our syllabus there are only 16 functions, but in HR manual there are 18 functions. Our syllabus is 16 functions. That is fine because you have to refer the syllabus. So there's this career management and management of incentives they can have. Right, yes. So shall we complete up to this point? And I will ensure that I will share this as well if you in case missed anything. I'll share the screenshot as well.
So this is the key areas because it's really important that you know the functions in HR. The 16 functions. The make subtopics, like I said. So it's really important that you have this proper understanding. Right, guys. I hope. Let me know if you need more time. අපි යමුද employee relations කියන එකට.
Right, guys, I'll give some more time. So let's start with the job decision, job design then. Job design, our very first task, the function, job design. Well, so let's start the job design. The first function out of your 16 functions of HR, job design. Bukan tu job design kila kian, right? Yeah, so as the word itself describes, the job design is to create a job. Because in an organization, as you know, there are a lot of goals to be achieved, right? Goals to be achieved. ඉතින් මේක තනියම කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙමෙයි. So then you need people, right? So once you hire people, you need to ensure that you allocate the jobs, allocation of a job. So there has to be jobs. So then you need to design a job. Now example එකක් විදිහට අපි ගමු in the hotel, right? Receptionist කියන job එක. Receptionist. So මොනවද එහෙනම් design කියලා කියන්නේ? හරි. එහෙනම් අපි බලනවා there are set of things to be achieved. අපි example එකක් කිව්වොත් කොහොමද to welcome the guest. Right. Someone the receptionist connect or maybe get the guest information. නැත්නම් check-in details. Right, things like that. Maybe right, take care of guest belongings, all the baggages or like say bags, right? Or maybe like answering telephone calls. The telephone calls internally එන්නත් පුළුවන් නේද? Restaurant එකකින් නැත්නම් room එකකින් call එක එන්න පුළුවන් නැත්නම් external number එකකට එන්න. So answering calls now internally, external. ඒ වගේ මොනවාරි taking reservations, right? Reception is taking reservations. නැත්නම් මොනවාරි customer complaint එකක් වගේ. Customer complaints ඉතින් handle කරනකොට යා customer complaint එක note down කරගෙන නේද යාගේ manager report කරනවා වෙන්න පුළුවන් අපි ගමු එතන නිකන් note down the complaints, customer complaints. පැහැදිලිද? එහෙනම් දැන් organization එක මෙන්න මෙහෙම jobs task කීපයක් තියෙනවා. දැන් අපේ example එක hotel එකක්, right? අපේ example එක hotel එකක්. hotel. දැන් hotel එකක තියෙනවා welcoming the guest. මේක කරන්න කවුරු හරි ඉන්නවා. Guest information ගන්න අවශ්‍යයි. Take care of the guest bags and all stuff.
right? Answering the calls, internal calls, external calls, right? Taking the reservations and note down customer complaints. පැහැදිලි මම මේ කියන එක. එහෙනම් මෙන්න මේක කරන්න පුද්ගලයෙක් ඉන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි දැන් ජොබ් එකක් ඩිසයින් කරනවා. ඒ ජොබ් කරන ඩිසයින් එකට අපි කියන නමක් එන්න රිසෙප්ෂනිස්ට් කියලා. ඒ ඔයාලට මෙහෙම දැන් සමහර ඕගනයිසේෂන් තියෙනවා එක එක නම් යූස් කරන්න පුළුවන්. මොනවා හරි අපි ගත්තොත් ටිකක් නේද වෙනස් විදිහට මොනවාද customer මොනවාද ගන්න නැත්නම් customer care representative හරි මොනවා හරි ඔයාට හරි ඔයාගේ ඕගනයිසේෂන් එකට යුනික් වෙන විදිහට නමක් දෙන්නත් පුළුවන්. මොනවා හරි ඩිසයින් කරන්නත් පුළුවන්. normally අපි කියන receptionist කෙනෙක් නැත්නම් මොනවා හරි customer relations executive. එහෙනම් මම මේක ටිකක් ඔයාට ඒ විදිහට ෂුට්ටක් නේද ඔයාගේ ඒ ඩිසයින් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් customer relations executive වගේ. එහෙනම් මේ කියන එක. හරි. කොහොම නමුත් ඔයා කරන්නේ මේ ජොබ් එකක් දැන් ඩිසයින් කරනකොට මේ වගේ දේවල් කීපයක් තියෙන අචීව් කරගන්න. හොඳට මතක තියාගන්න job design එකේ there are 3 key elements. job design එකේදී අපි දේවල් තුනක් ගැන කතා කරනවා. හරිද? මොනවද ඒ key තුන? එකක් තමයි අපි කියනවා task, duty and responsibility කියලා. මොනවාද? task, duty and responsibility. එහෙනම් job design එකේදී අපි බලන්න ඕනේ task, duty, responsibility. පැහැදිලිද? හරි මොකක්ද? task කියලා කියන්නේ small activity එකකට මේ තියෙන්නේ welcoming the guest මොනවා හරි good morning හරි නැත්නම් tourist hotel එකක් වගේ නම් ආයිබෝවන් හරි මොනවා හරි කියලා welcoming the guest බ්‍ර දකින්නනේ ගියාම ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. එහෙනම් ඒක task එකක්. guest information ගන්නවා සමහරට foreigners ලා passport details, locals ලා NIC details මේ විදිහට නැත්නම් මම හරි check in form එකක් දෙනවා fill කරන්න. take care of the guest bags and stuff. maybe සමහරට ඒවා room එකට allocate කරනවා කෙනෙක්ට යවලා හරියට answering calls එන මේ තියෙන එක එක task. small activity එකට අපි කියනවා task එකක් කියලා. duty කියන්නේ මොනවාද? duty එක කියලා කියන්නේ collection of task. ආමෙතින් එහෙනම් receptionist එහෙම නැත්නම් customer relation executive කියන පුද්ගලයාගේ duties තමයි මේ තියෙන්නේ. හරිද? අපි කියන්නේ duty කරනවා කියලානේ. සිංහල සෙට්ස් රාජකාරිය duty. එහෙනම් duty කියලා කියන්නේ collection of task. දැන් මොකද receptionist ඇවිල්ලා කරන්නේ එකම දේ welcoming guest විතරයි නම් එනාරේ නැගිටලා ආයුබෝවන් කියන විතරයි නම් කරන්නේ එයාගේ duty තමයි ඒක. හැබැයි එහෙම විතරක් අපිට එක්කෙනෙක්ව recruit කරන්න බෑ නේද? right. එහෙනම් duty task කියලා කියන්නේ small activity එකක්. එයාගේ job එකේදී යා කරන small activity. එහෙනම් collection of those activities නැත්නම් collection of tasks වලට අපි කියනවා duty කියලා. responsibility කියන්නේ මොකද්ද? එහෙනම් duty එක හරියට කිරීමට responsible එකක් තියෙනවා. එහෙනම් හරි information ගන්න එක, right, complaint හරියට handle කරන එක, calls වලට answer කරන එක, අන්න responsibility. things like that. හිතන්න example එකක් විදිහට guest කෙනෙක්ව check in කරලා එයාගේ information අරගෙන නැහැ. මොනාරි things like that. I mean, responsibility belongs to the receptionist. මොකද ඒක එයාගේ duty එකේ කොටසක් නේ. ආයක fulfill වෙලා නැහැ. එහෙනම් responsibility එකත් lack of responsibility. So you get that point. එහෙනම් අපි 3 areas ගැන පැහැදිලි වෙනවා. හරි මම අප revise කරන්න බලන්න මොකක්ද? job design කියන්නේ organization එකේ තියෙන goal එක achieve කරගන්න අපිට මොනාරි activities කරන්න වෙනවා. එහෙනම් මේ activities වල job එකක් create කරන්න වෙනවා. එහෙනම් මම නිකන් list down කරා couple of tasks නැත්නම් couple of activities. එහෙනම් මේ ඔක්කොම fulfill කරන්න අපි create කරන job title එක receptionist නැත්නම් customer relation executive that depend on your organization order ඕනේ නමක් දාගන්න පුළුවන් ගැලපෙන නමක්. right? එහෙනම් මේකේ 3 key areas task, duty and the responsibility. නම් පැහැදිලිව තියෙනවා මෙන්න මේ තමයි task small activities. collection of tasks, your duty,
and you're responsible to fulfill your duty as per the standards. So what you can do, හරි මේකට නම් නැහැ නේද ඔයාලට ස්පේස් යන්න අපිට පුළුවන් ද වගේ short notebook එක අරගෙන දාගන්න job design කියලා අපි example එක hotel එකක්, right? So shall we have this please? එහෙනම් මේ ඔක්කොමඩම අපි කියන duty එක කියලා, right? මේ ඔක්කොටම duty එක. මේ එකකට අපි කියන task එකක් කියලා. and duty එක fulfill කරන්න තමයි responsibility එකක් තියෙන්නේ.
Right, guys, I give like another 1 minute. So then we'll come back to the tube and we'll highlight some stuff. Well, so let's come back to the tube, guys. හරි බලන්න මෙතන තියෙනවා ආගේ පළවෙනි HR function එක job design. හරි මෙන්න මේක explanation එකක් දෙනවා. Generating or creating of a job to achieve a certain goal. මොනවාද certain goals ටික අපි කතා කරා. Is the simplest idea of this arrangement of tasks, duties and responsibilities of these highlight 3 keywords: task, duties and responsibilities assigned for a work unit of the firm in order to achieve a particular goal is known as the job designing. Every job company, hammer job task, duties and responsibilities. ඊට පස්සේ ඊළඟ paragraph එකේදී ඔයාලට explain කරනවා what is a task and what's a duty and responsibility. While a task is a work activity comprised of movements and can be identified certainly.
හරි ඒක specifically නැත්නම් හරිම නිශ්චිතව හඳුනා ගන්න පුළුවන්. It's very certain. Answering a call, right? Welcoming the guest, taking the guest information. It's very clear, right? Correct. Duty. A duty is a large part of work, compromises of many tasks. Many tasks. Tasks will එකතු work. Accordingly, duty is wider than a task. අනිවාර්යයෙන්ම duty is wider than a task. Responsibility is the bond over fulfilling a task in a proper way or the expected way. Now, there should be a proper way to do the task. So, how to welcome in the guest. So, there's a proper way or a standard way, right? So, taking the reservation, or maybe you enter into a system or you do the bookings, stuff like. So, there is a proper or a standard or an expected way to do so. So, if you are not properly do that, which means you are not doing your responsibility well. පැහැදිලිද? එහෙනම් වගකීම කියලා කියන්නේ ඒ අදාළ task එක duty එක ඒ තියෙන standard විදිහට කරන්න අවශ්‍යයි. So that's the meaning of this responsibility. So I hope you are clear up to this point. Right. ඉතින් අපි දැන් එන්න හදනවා job analysis වලට, which is our second function. හරිද? දැන් අපි job design එකක් කරා. අපි බලමු මොකක්ද මේ job analysis එකක් කියන්නේ කියලා. Job analysis is a systematic review of the features and related behavior of a job and the qualities, qualification that should be possessed by an employee. හරි මේ බලන්න ලේසි වැඩක්. දැන් අපි job එක design කරානේ receptionist කියලා job එක. දැන් අපි මොනවද බලන්න ඕනේ? දැන් මේක perform කරන්න පුළුවන් මොන වගේ කෙනෙක්ද? අපි එනම් මොන වගේ කෙනෙක්ද recruit කරන්න ඕනේ. ආයේ recruit කරන කෙනා ළඟ මොන වගේ qualities ද මොන වගේ qualifications ද තියෙන්න ඕනේ කියලා. example එක අනිවාර්යයෙන්ම නේද receptionist කෙනෙක් නැත්නම් customer relation executive කෙනෙක් එයාට තියෙන්න ඕනේ හොඳ අපි හිතමු pleasant look එකක් ඒ වගේම අපි හිතමු අනිවාර්යයෙන්ම කොහොමද how they can talk to people, right? ඉතින් ඒ වගේ previous experience බලන්න පුළුවන්, previous working in a customer care organization, things like that. අයන job එක analysis කළා. ඊට පස්සේ අපි යාට අදාළ ඒ task, responsibilities, duties ටිකක් අපිට බලන්න පුළුවන්. right? අන්න එතනදී කියන වගේ second function එකේදී job analysis කියන function එකේදී තමයි අපි job description සහ job characteristic කියන මෙන්න මේ දෙක හදන්නේ. ගැන අපි කතා කරමු. එහෙනම් job analysis එකට ආවට පස්සේ අපි බලන දැන් මේ receptionist මොන වගේ qualities, qualification, experience තියෙන්න ඕනේ කියන එක. Right. So let's see how we can prepare this job description and job specification. Right. So the information taken from the job analysis, our job analysis එකේ බලනවානේ මොන වගේ features ද මොන වගේ behavior එකක් ද මොන වගේ qualities ද මොන වගේ qualification ද මේ title එකට අවශ්‍ය කියලා. So based on that you prepare two important things, which is job description and job specification. හරි අපි බලමු මොකද්ද මුලින්ම job description එකක් කියලා කියන්නේ. So job description describe the job. මොකද්ද මොන වගේ job එකක්ද මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? The statement which describe the task. එහෙනම් හිතනවා යනවා interview එකකට අපි යන පුද්ගලයෙක් යන interview එකට. ඉතින් එයා අහන්න මොනවද මට කරන්න තියෙන්නේ? What we are ready to perform. So that you can say, okay, these are the tasks, these are your duties, these are your responsibilities, these are your working condition, this is your salary, this is your other benefits, this will be your number of working hours. Sometime as a receptionist you will have to work in a shift basis, right? Not just like 8 to 5, maybe a shift or a rotational basis, things like that. Job description is about it describe the job, I would say. Describe the job. Describe the job. Job එකේ මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? Task, duties මොනවද? Responsibilities මොනවද? Working conditions. කොච්චර salary එකක් pay කරනවද? Benefits මොනවද? කොච්චර hours වැඩ කරන්න ඕනද? සහ ඒ hours කොහොමද කියන එක. Only weekdays ද නැත්නම් weekends උත් වැඩ කරන්න ඕනද? Overtime වැඩ කරන්න ඕනද? Number of hours සහ
කොහොමද hours start කරන in and out එක දැන එයා කියනවා. පැහැදිලිද? Right. So it's all about the nature of the job. Right? And to whom she is responsible. කාට එයා ගිහලා report කරන්නේ මේ විදිහට it's all about describing the job. So that's the job description. Job specification කියලා කියන්නේ describe the people. එහෙනම් මෙන්න මේ job එකට suitable මොන වගේ person කෙනෙක්ද කියන අදහස. Job specification. අපි බලමු so here describe the person. So job specification describe the person. එහෙනම් මෙන්න මේ තියෙන job description එකට ගැලපෙන පුද්ගලයා ළඟ මොනවද තියෙන්න ඕනේ? බලමු. The document prepared containing the qualifications that should be possessed by the individuals who would be considered for recruitment is known as a job specification. මේලා එතනදී බලනවා මොනවද? යාගේ education skills. එහෙනම් යාට මේ receptionist නැත්නම් customer relation executive කියන job එක කරන්න අපි හිතමු මේ company එකේ A levels වත් බලනවා. එහෙනම් යා බලන A levels තියනවා. මොනවාරි professional qualifications අපි හිතමු එහෙම ලොකුට professional qualification and අපි හිතමු accountant වගේ position එකක් ගත්තොත් මොනවාරි CIMA ACCA chartered මොනවාරි ඒ වගේ qualification එකක් තියනවා. නැත්නම් මොනවාරි academic qualification එකක් තියනවා. Physical fitness some job requires some physical fitness as well. ඒ වගේම experience කලින් මේ වගේ මොනවාරි call center එකක නැත්නම් receptionist කෙනෙක් විදියට වැඩ කරලා තියෙනවා. It's good, right? And also the experience and specialized skills තියෙනවා යාළුවා. අපි මොනවාරි computer මොනවාරි skills ඊට පස්සේ properly call answering and interpersonal skills, right? So always right treating the customers, right, pleasantly speaking. මේ වගේ දේවල්. සමහර language knowledge. Sometimes maybe in a hotel it could be an advantage where you know additional language. සමහරට English නම් තිබෝමත් තියෙද English වලට අමතරව අපිට මොනවාරි like maybe like German, Russian, French මේ වගේ සමහරට නේද? එහෙම තිබුණොත් advantage එකක් වෙන්න පුළුවන්. So I'm talking about this position, right? So this position. ඉතින් ඒ විදිහට ඉතින් දැන් ලංකාවේ job එකක් කරොත් විශේෂයෙන්ම සිංහල, English සහ Tamil වගේ තියෙනවා නම් for some jobs it's good. But in jobs like in a hotel field or maybe having some additional language could be a good opportunity. I would say an advantage. ඒ වගේම attitudes and යාගේ passion එක කාටි මොනවාගේ employee කෙනෙක්ද යාගේ general knowledge එක සහ intelligence level ගොඩක් ලාට අපි කියන IQ වගේ level මොනවාරි ඒක that's totally depend on the position. ඉතින් අපිට බලන සමහරට අපි මොනවාරි English test එකක් වගේ දීලා බලන්න පුළුවන් ඒ required දේවල් තියෙනවාද කියලා. පැහැදිලිද? right. එහෙනම් මොකක්ද job description එකක් කියන්නේ? It's describe the job. Job specification කියලා කියන්නේ which describe the person. ඒ person ගේ මොනවද තියෙන්න ඕනේ කියලා. right. ඉතින් මේ දෙකම කොහොමද අපි හදන්නේ job analysis කියන function එකේදී? එහෙනම් මුලින්ම job එක design කරා. Then you do the analysis. Based on the analysis, you prepare two very important documents, which is the job description and the job specification. So I hope you are clear and you can take all the required notes there. Right. Then to talk about the difference between the job description and the job specification. I already done describe the job. Yes, describe the jobs. Here, describe the person who is appropriate to be engaged. So it had to be a person who is appropriate, right? Should be appropriate. Right, and suitable person counted, right? Appropriate. Describe the person who is appropriate to be engaged in the job. Make it a suitable. පුද්ගලයා ළඟ මොනවද තියෙන්නේ?
the document or the characteristics of the job. So job එකේ characteristics මම අර කිව්වා වගේ ඒකේ තියෙන task මොනවාද, working hours, salaries, all the stuff. Here the document of the human characteristics that should be fulfilled the job successfully. Are they known as skills qualification? It is a list of characteristics of a job, right? A list of human characteristics. Job specification is a part of the job description. Job description is not included in the job specification. So job specification can be part of the job description. Job description is not included in the job specification because it's all about that potential candidate and potential employee with characteristics. හරි අපි බලමු මෙන්න job description එකක් තියෙනවා. අර පේනවා it's all about the position, right? එහෙනම් මොකද්ද title එක? Payroll clerk. ඒ job code දෙක, grade දෙක, location, supervision received, supervision ඔය විදිහට තියෙනවා. So job purpose මම කිය අර maintain files appropriately මම අර කිව්වා වගේ task එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. The nature of the duty, collect the reports, prepare payroll reports, computerize, prepare payroll ඔය විදිහට කරන්න ඕනේ duty එක ගැන කියලා. Right? The salary scale තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන service condition පැහැදිලිද? එහෙනම් මේකේ මොනවද describe කරන්නේ? So this describe the job. මේකේ කොයිවත් කියන්නේ මේකට තියෙන qualification මොනවද? මේකට තියෙන experience මොනවද? මොන වගේ පුද්ගලයෙක්ද මේ job එක ගන්න පුළුවන් කියලා. Now coming to the other part, you see the job specification. එතනදී මේ information ටිකක් අනිවාර්යයෙන්ම ඒකත් එක්ක එනවා. මොකද job specification එක හදනවා දැනගන්න ඕනේ මොකද්ද job එක කියලා. So ඒ details කොහොමද එනවා. Right? ඊට පස්සේ කියනවා education මේ තියෙන education qualifications, professional qualification, experience. මෙන්න මේ set එක තමයි job specification එකේ තියෙන unique දේවල් ටික. ඉතින් ඒක කියනවා 6 credit pass in GCD O level, credit passes in A level, ඊට පස්සේ මොනවාරි professional in BQ hari whatever the professional course, right? ඉතින් ওই විදිහට සහ experience number of years අහන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට තමයි වාගේ job specification. හැබැයි ඉතින් ඒක අර කිව්වේ දැන් මෙතන පැහැදිලි point එකක් කියනවානේ. Job specification is a part of the job description here. So you can see over the job description එකේ කොටස් කීපයක් මෙතන enter වෙන්න පුළුවන්. Because in order to prepare the specification, you need to clearly mention the title and the location, all the stuff. Then only the whatever the required qualification, experience, and if there's any other skills and professional qualifications. Got it right? ඉතින් ඔය විදිහට තමයි. ඉතින් මේක ගොඩාක්ම I would say a very common question, right? It's a very common question. මොකද මට මෙතනදී past papers to open a very common question, job description, job specification එක ගැන දිගින් දිගටම ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා, right? So if you look into the past papers as well, it's one of the common question. Here 2019 A level question number 4A, write two differences between job description and job specification for 2 marks. ඉතින් ඔය DNG එකට මම බැලුවොත් papers වල මේ ප්‍රශ්නය දිගටම තියෙනවා. Right. Here job description and another MCQ. Well, very good. So, right there. So, are we clear up to this point? Any questions? Let me know. Right. ඉතින් අපි මේ functions එකින් එක කතා කරන්න ඕනේ. There is a interconnectivity between those functions. Now, job design කරා,
Then job analysis. Job analysis again you do two main things: preparing job description and job specification. Right guys, අපි යමු අපේ ඊළඟ function එකක. Right? මොකද අපි ඊළඟ function එක HR planning. දැන් අපි plan කරන්න යන්නේ. Right? So planning is very important. Failing to plan. Failing to plan is what? Failing to plan is planning to fail. Right? අපි යනවා HR planning. එන job design එක, job analysis, HR planning. Right, guys, I'll give you some time. Can you just go through this case one? Case one, can you product read? I'll give you some time. And also the case two as well. So both case one, case two.
හරි අපි බලමු case 1 එක. There are two departments known as X and Y in the Galaxy Apparel company. Galaxy Apparel company එකක් තියෙනවලු ඒකේ departments දෙකක් කියනවලු X and Y කියලා. හරිද? Right. The company expects to produce 100,000 and 120,000 units respectively in these departments annually. Already there are 40 employees in X department and 30 in Y. Make it nalu 30ක්, make it nalu 40ක්. Sorry, the way around nේද? So make it nalu 40ක් සහ 30ක්. So 40 employees and 30. So let's see. So an employee in X and Y departments produce 2,000 units and 3,000 units respectively. Two employees in X department were dismissed by the management of the firm. Making them make අයින් කරලා තියෙනවා. Right? එතකොට දෙන්නෙක්ව අයින් කරලා තියෙනවා. Another two in the X department have been selected for a foreign scholarship. තවත් දෙන්නෙක් අයින් වෙනවා. Right over there. The policy of the firm is to recruit 50% employees internally. 50% internally. Right. Second, Aralia Company Limited consists of two departments known as A and B. 120 80 employees respectively. While the production of both of the departments expected to be increased by 50% in the coming year, the number of employees is also scheduled to be increased accordingly. For employees in the A department are entitled to be promoted to the B department. Further, two employees in each department are to retire. 50% of the employees are expected to recruited externally. Right. මොනවද මේ කියන්නේ? මේ හැම කේස් එකකින්ම මේ බලන්න. HR planning. Right? So it's all about you are accessing the future resource requirement. So you think about the future employee requirement of the company and you make a plan. You know how you can recruit. What is the forecast? There could be a lot of factors impact that. එකක් තමයි සමහර employees ලව company එකෙන් අයින් කරලා තියෙන්න පුළුවන්. සමහර employees ලව promote වෙලා. එහෙනම් ඒ promote වුණාට පස්සේ එයා කලින් හිටපු position එකට තව employees ලව ගන්න ඕනේ. සමහර ඒගොල්ලෝ retire වෙන්න ඉන්න අය. සමහර resignation දීලා අයින් වෙනවා. සමහර employees ලා වෙනත් organisation එක මාරු වෙනවා. retire වෙනවා. නැත්නම් ඒගොල්ලා අපි කිව්වොත් service period එක ඉවරයි ඒගොල්ලන්ගේ. නැත්නම් contract period එක ඉවරයි. අනිත් පැත්තෙන් you are in a position to expand the business so where you try to expand your capacities, so then you need to have more employees. The main reasons මත plan කරන්න ඕනේ කොච්චරක් recruit කරනවද. ඒකේ ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා අපිට පුළුවන් internally ගන්න සහ externally. So you need to make sure the demand and the supply. So demand for HR and the supply. A supply got organisation එක ඇතුළෙන්ම ගන්න පුළුවන්. අපිට මොන හරි ලොකු group of company එකක අපිට accountant කියන position එකක් තියෙනවා වේග. දැන් අපි දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට නේද companies මේ internally circulate කරන මේ position එකක් තියෙනවා. Some group of companies who interested. ඒක එක පැත්තකින් employee motivation එකකුත් වෙනවා. අපි දමු දැනට assistant accountant level එකේ ඉන්න කෙනෙක් මේකට apply කරලා internally. So things like that. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට externally apply කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? එහෙනම් you think about the demand and supply. නැ ඉස්සරහට කොච්චර human resource අවශ්‍ය වෙනවද කොහොමද ඒක plan එක සහ what factors make the planning, like I said, the retirement, resignations, promotion, transfers and the business expansion. හරි බලන්න මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කියනවා. The process of determining the future employee requirements and making decision. මොකද මම අර කලින් කිව්වා වගේ දැන් මේ recruit කරනවා කියන්නේ කඩේට ගිහලා බඩු අරගෙන යනවා වගේ වැඩක් නෙමෙයි. So it takes time. So obviously you need to have a proper plan. අද දැන් ඔයාලට හිතනවා හෙට උදේ වෙද්දී employees 10ක් recruit කරන්න බෑ. හැබැයි එහෙම recruit කරන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දකින්න ඔය working interviews ඒ වගේ දේවල් සමහර positions වලට එහෙම ගන්න possibility එකක් තියෙනවා.
But anyway, it takes time, right? So the process of determine the future employee requirements and making decision regarding the activities to be implemented to fulfill those requirements in order to achieve the goals and objectives of the firm is called the HR. එක පැත්තකින්, the proper planning is required to maintain the businesses or the business activities. And එක පැත්තකින් නැත්තම් employees නැතුව business එක කරගන්න බැරි තත්ත්වයකට එන්න පුළුවන්. Or the resignation, right? වැඩි වුණොත් employees ලා අයින් වෙනවා. ඒකට හරියට recruit කරේ නැත්තම් there will be a problem to survive with the business. So that's what it will make a proper planning, right? So it's all about the future requirements of the company. So future employee requirement. Now, කොච්චර demand එකක් තියෙනවද ඒකට කොහොමද supply එක අපිට already ඇතුලේ organisation ඇතුලේ ගන්න පුළුවන්ද එහෙම නැත්නම් කොහොමද අපි external. So then you need to advertise and start attracting employees. So then you can do the selection and then you can go with the process, right? හරි අපි එමු ටියුට් එකේ we'll highlight the explanation or the definition of HR planning. The process of determining the future employee requirements and making decision regarding the activities to be implemented to fulfill those requirements in order to achieve the goals and objectives of the firm, right? With organization goals and objectives වලට impact එකක් වෙන්න බෑ. මේ නිසා so you need to properly plan in advance. Many reasons why you need the proper planning. You need to determine the future human resource requirements. ඉස්සරහට අපිට කොච්චර employees ලා ඕන වේද කියලා ඔයාලා හිතන්න වෙනවා. Then you can minimize the labor cost by identifying the excess. සමහරවිට අපි දකිනවා දැන් ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා දකිනවා නේද දැන් කවුගේ දවස්වල කතා කරා මේ සමහර government organization වල ඉන්නවලු excess employees ලා කියන්නේ අවශ්‍ය තරමට වඩා දැඩි ප්‍රමාණයක්. ඒතකොට ඒගොල්ලෝනේ කිව්වේ මේ දවස්වල ඒගොල්ලෝම අයින් කරනවා නැත්තම් මොනාරි වෙනත් රටවල jobs වලට යවනවා සහ වෙනත් departments වලට යවනවා නේද? එතකොට දැන් HR planning එකේදී සමහරලාට ඔයාට organization එක ඇතුළේම හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ access එකක් තියෙන්නත් පුළුවන්. So you determine the requirements, but if you see the current figures දැන් අපි බලුවොත් මොනාරි ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙන විදිහට SLTB ඊට පස්සේ railway department ඊට පස්සේ ඔය ගොඩක් government organization ද CPET වගේ excess employees, right? ඉතින් එතනදී you determine the future requirement. අපිට 2023 future requirement එක තියෙනවා employees ලා 160ක් ඉන්නවා. හැබැයි when you do the analysis ඔයා බලන්න තියෙන organization already ඉන්න 180ක් විතර. එහෙනම් එතනදී access එකක්. අපි මොකක්ද ඒකට කරන්නේ? සමහරවිට ඔයා බලන්න general requirement එක තියෙන්නේ maybe like 150 and another 10 more to recruit. But මෙතනදී access. එහෙනම් planning එකේදී හැමතිස්සෙම it's not all about recruiting, but you will determine the future requirement. For that maybe දැන් සමහරවිට මේම හිතන්නකො. Let's say දැන් ඔයාගේ business එක විදිහට right අපි දැන් සමහර business ඉන්නවා downsizing කියලා නේද? ඔයාලට මතකද අපි කතා කරා concept එකක් downsizing කියලා. කියන්නේ business එක ටිකක් ඒගොල්ලන්ගේ expand කරන එකේ අනිත් පැත්ත. ඒ කියන්නේ ටිකක් business එක fact functions ටික අඩු කරනවා. දැන් example එකකට අපි මේම හිතමුකෝ. අපි දැන් මොනාරි company එකක් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන සමහර factories ටිකක් දැන් වහන්න decide කරනවා. අපි දැන් මේ economic crisis එකත් එක්ක හරි මොන reason එකක් නිසා so they decide to close down some factories. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ එනවා future requirement එක employees ලා අපි දැන් 80ක් තිබුණොත් ඇති ඊළඟ අවුරුද්දට. හැබැයි නම් දැනට already ඉන්නවා 100ක්. අනේ නම් 20ක access එකක්. ඒ විදිහට ඉතින් ඒ නිසා based on the organization objectives and goals සමහරට ඒගොල්ලෝ මේ downsizing වගේ එකක් follow කරන්න පුළුවන්. එතකොට HR planning එකේ ඉන්නේ excess amount එකක්. But most of the time they are try to recruit because of this. They always want to expand the business, not to downsize the business. But that also could happen. Well, I think over there කියනවා cost එක identify කරගන්න පුළුවන්ලු. ඒ වගේම මේ sudden recruitments කරද්දී ගොඩක් වාට cost එක යනවා. එකපාරට ආට ඉක්මනට immediately හොයාගන්න උනොත්
cost එක. එතකොට you have to agree for the whatever the salaries they do demand. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ පැත්ත demand එකේ තියෙන strong එක වැඩිනේ. මොකද එයා දන්නා requirement is urgent so they demand. So likewise. ඉතින් මේ විදිහට to minimize the cost ඒ වගේම ability to utilize the HR resource efficiently and productively and able to lead the other management function of the organization in the expected manner and also for the development of high competent employees. Right? High competent employee කෙනෙක් හදාන්න පුළුවන් වෙන්නේ තාට මේ විදිහට on the HR plan එකක් තිබුණොත්. Correct. We'll come to the next point. The steps of the HR planning. මෙන්න මේක වෙරි තාම වැදගත් දෙයක් steps ටික. එකක් තමයි ඔයාලා මුලින්ම forecast the future requirement. මම අර කිව්වනේ. එහෙනම් අපි හිතමු next year එකට 2023 එකේ requirement එකේ employees ලා 100යි. Second step, accessing the human resource supply. එහෙනම් අපි බලලා දැනට already කියනවා. That is what we mean by the accessing the supply. Or the demand is 100 for the next year. Let's say you already have 80. So මොනවාද එන accessing the human resource supply එක නාට පුළුවන් ඒක දාගන්න මොනවාද existing employees ලා කොච්චරක් ඉන්නවද කියලා බලන එක තමයි accessing the supply. Then compare the demand and supply. එහෙනම් demand නේ demand එක ඊළඟ year එකට ඔයාලට employees 100ක් ඉන්නෝනේ වැඩ ටික කරගන්න 100. එහෙනම් දැන් ඉන්න 80යි. right? එහෙනම් ඔයාගේ requirement එක 20යි මෙතන. Developing a strategy to implement the recruit. එහෙනම් මෙතන recruit. සමහර අනිත් පැත්තේ ඉන්න අයව අයින් කරන්නත් පුළුවන්. Access එකක් තිබුණා. දැන් මෙතන you have to make a plan how you can recruit 20. So then prepare the HR planning and evaluate the efforts taken the HR plan. So things like that එහෙනම් or fulfill when other requirement එක කියලා බලන්න පුළුවන්. So here it explain. So forecasting the future human resource requirement is the first step in the human resource planning process. By forecasting the future influence of the factors that affect the demand of the human resource accurately as possible. So you need to make sure that you properly, calculate the demand. The demand calculate කරන්න දීලා තියෙනවට වෙනම. So factors impact the demand. මේ බලන්න. එකක් තමයි demand for the goods and services. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ business එකේ goods and services වල ලොකු demand එකක් තියෙනවා. දැන් අපි example එකක් හිතමුකෝ produce කරනවා කියලා මොනවාද? Let's say that මොනවාරි soft drink එකක් එතකොට ඔයාගේ product එකේ demand එක එන්න වැඩි වෙනවා. So obviously you need to expand, right? Because somehow you need to supply for the demand. ඔයාගේ market එකේ හොඳ demand එකක් තියෙනවා ඔයාගේ product එකට. එහෙනම් එක පැත්තකින් ඔයාට ඔයාගේ expand කරලා business එකේ supply එක වැඩි කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා you have to recruit. මේක තමයි එතන කියන්නේ demand for the particular goods and service. Right? හරි මොනවාද? Objectives of the firm. මම අර කිව්වා වගේ expansion objective එකක් තියනවාද? එයා වෙනත් market එකට යන සමහරට maybe a foreign market. මොනවාද තියෙන objectives? Production method එක. ඔයාලට මතකයි නේද? ඔය labor intensive නැත්නම් capital intensive කියන්නේ ඉස්සරහට යන්නේ නැත්නම් job production එකක්ද flow production දවල්ට පේනවා නේද කොහොමද මේ operations management සහ HR link වෙන්නේ කියලා production method සමහර job description නම් සමහර වැඩිපුර employees උනේ මොකද high customized maybe the flow production right batch production එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ production method එක ඔක්කොම machineries ඒ නිසා ඔයාලට එච්චර employees ලා අවශ්‍ය නැහැ maybe for the next year you are planning to establish more automation එහෙම නැත්නම් fully machineries within so then you need to decide it and then future retirements ඉස්සරහට ලබන අවුරුද්ද කී දෙනෙක් retire age එකේ ඉන්නවද ඒගොල්ලෝ එහෙනම් අයින් වෙලා යනවා number of employees to be resigned කොච්චර resignation දීලා තියෙනවද number of employees getting promoted promote වෙලා තියෙනවා නම් ඒ promote වෙච්ච position වල හිටපු කලින් අයට ඒ position වලට ආපහු vacant වෙනවා දැන් අපි හිතමු assistant manager being promoted as a manager so then you have a vacancy for the assistant manager position so like that and future projects මම අර කිව්වාගේ expansion සහ termination of service සමහර employees ලා අයින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ factors තමයි ඔයාගේ මෙන්න මේ figure එක. ඒ කියන්නේ අපි මෙතන ගත්ත 100 කියන demand එක
decide කරන්න ඔයාට use කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Right? Correct. අපි quickly යමු steps ටිකට මම එක quickly explain කරන්න. So here all about the first one, the first step, forecast in the future, right? අපි මේ steps ටික තමයි මට එතනින් පැහැදිලි කරන්නේ. අපි මෙතන චුට්ටක් දාගමු දාපහු ආගේ steps 1 කියලා මෙතනින් step 1. HR planning process එක 6 steps තියෙනවා. ඒකෙන් step 1 එක තමයි මෙන්න මෙතන වෙනකම් ඔක්කොම explain කරන්නේ. පැහැදිලිද? Right? ඒකේ කියන මොකක්ද HR requirement එක කියලා කියන්නේ සහ ඒ HR requirement එක වෙන factors, what are the factors influencing the HR requirement of the demand? අපි ඒකට කියන්නේ HR demand එක කියලා. ඔයාගේ product එකේ demand එක, company එකේ තියෙන strategy නැත්නම් objective for the next couple of years, ඔයාගේ production method එක ඔයාලට ඕනනම් දාගන්න අවශ්‍ය නම් ඒක labor intensive ද, capital intensive ද, මොනාරි automation ඔයා කරන්න යනවාද, නැත්නම් job production, batch production, slow production ද, මේ මත ඔයාගේ labors ගන්න වෙනස් වෙනවා. right? ගොඩක්ම machineries නම් ඔයාලට labors ලා අඩුයි. ඒ වගේම ඉස්සරහට කොච්චර retire වෙනවද සහ කොච්චර resign වෙනවද, කොච්චර ප්‍රොමෝට් වෙනවද, ඉස්සරහට එන්න තියෙන projects, ඒ වගේ දේවල් මත මේ figure එක ඔයාලට decide කරන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම accurate ම වෙන්නේ නැහැ 100%. ඉතින් වෙනස් වෙන ප්‍රොජෙක්ට් example එකක් විදිහට ඔයා plan කරපු ප්‍රමාණයට වඩා resign වෙනවා. සමහර resign වෙන්න හිතපුවා resign වෙන්නේ නැහැ. නේද? ඉතින් ඒ වගේ සමහරකට retire වෙන්නේ නැහැ, තව extend කර ගන්නවා. ඉතින් එහෙම situations වෙන්න පුළුවන්. Got it? Right. ඉතින් ඔය විදිහට දැන් අපි යනවා ආගේ second step එකට. මොකද second step එක? accessing the HR supply. මේක මුලින්ම demand එක access කරා. දැන් බලනවා ඒකට හරියන්න කොච්චර supply එකක් තියනවද කියලා. Right. So here's the second step. Accessing the human resource supply. And then now here we are talking about the supply. This is the second step. Supply ke balane නම් අර existing කොච්චරක් ඉන්නවද. So having forecasted human resource requirements, forecasted, then HR supply should be accessed to fulfill the determined vacancies. එහෙනම් ඔයා මේක forecast කරාට පස්සේ ඔයාට එනවා figure එකක් 100ක්. හැබැයි බැලුවට already මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. right. එහෙනම් ඒක කොටස් දෙකයි. එකක් තමයි අපි කියනවා internal supply සහ external supply. Because there are two sources that you can take it. One are the internal supply and external supply. අපි බලමු මොකක්ද internal supply කියන්නේ. right? company එක ඇතුලේ මොනවා ගන්නවා. එහෙනම් example the nature of the market, the nature of the labor market, the labor demand for the competitive firms, right? Internal supply. So comparing the demand and supply. I mean ඔයාගේ third step එක දැන් අපි එනවා third step එක. දැන් normally demand එක බැලුවා, supply එක බැලුවා. දැන් ඔයා මොකද කරන්නේ? ඒක compare කරලා ඒ gap එක හොයාගන්නවා. වැඩිපුර ඉන්නවද අපි ළඟ සහ අඩුවෙන්ද ඉන්නේ. So comparing the demand and supply of HR is the third step of the process of the human resource planning. The comparison between the forecasted human resource requirement and the access internal human resource supply will take place in this step. Accordingly, it can be identified if there are deficiency of the excess. එහෙනම් මුලින්ම බලන්නේ internally කොච්චරක් ඉන්නවද කියන එක. පැහැදිලිද? එහෙනම් first step එකේදී බලුවා total demand එක. දෙවනි step එකේ බලන organisation ඇතුලේ කී දෙනෙක් හොයාගන්න පුළුවන්ද, which is internal supply. අන්න එතනදී ඔයා එනවා conclusion එකකට අපිට ඉන්නවා employees වැඩිපුර අපිට තව employees ලා මදි කියන එක. So you compare and you take the deficiency or the excess. right? ඒක තමයි සමහර අපි කියන්නේ අපේ දැන් ඉන්නේ employees ලා අතිරික්තයක් ඉන්න excess එක. හරි මොනවාද ඔයාගේ fourth step එකේ එන fourth step එකට? fourth step. එහෙනම් මෙතන දාගන්න fourth step. So developing a strategy in the fourth step
having the human resource supply and the demand compared. So now you have the figure. Deficiency එකක්ද excess එකක්ද කියන එක ඔයා දන්නවා. ඒ මතවාද strategy එකක් හදනවා. අඩුවෙන් නම් ඉන්නේ කොහොමද recruit කරන්නේ, වැඩිපුර ඉන්නේ කොහොමද ඉන්නවා අයින් කරන්නේ. So strategy should be decide to remove or decide to surplus all the deficiency of the employees. එහෙනම් කොහොමද ඉන්නවා අයින් කරන්නේ, වැඩිපුර ඉන්නවා නම් සහ එක පැත්තකින් කොහොමද. So here if there is a surplus in number of employees, required amount එක 120ක් ඉන්නවා. So then discounting the recruitment, letting the retire. ඒක සමහරවිට කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ voluntary retire scheme එකක් හදන්න පුළුවන්. මෙතන ඉන්නවාද කැමති අය අයින් වෙන ඒ විදිහට. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට යම් කිසි මොනාරි compensation එකක් දීලා නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ වෙන opportunities හොයලා දීලා මේ විදිහට කොහොම හරි ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මේ excess නැත්නම් surplus එක නැති කරන්න. අනිත් පැත්තේ inadequate number of people now, so getting overtime ඒගොල්ලන්ගේ අනිත් recruit කරනකම් overtime වගේ වැඩ කළා කොහොමද ඒක cover කරගන්න වෙනවා. පැහැදිලිද? right. මම ඊට පස්සේ ආගේ fifth step එක, පස්වෙනි step එක evaluating the efforts taken by this thing, right? එහෙනම් ඔතනදී prepare the HR plan එක හැදුවා දැන් strategy එකත් එක්ක. so මෙතන එනවා ආගේ fifth step එක evaluate the efforts taken by the HR planning should be conducted, determine the contribution provided from HR planning for the fulfillment. එහෙනම් දැන් අපේ මේ plan එක අපේ objective එකට match වෙනවා. So finally මොකද කරන්නේ? You make sure that you access the process. So by accessing the process, the success of this measured through the facts such as unpredictable job vacancies being created or not. එහෙනම් දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයා හරියට plan කරාද කියන එක කොහොමද බලන්නේ? එහෙනම් අවුරුද්ද තුල ඔයාට sudden recruitments තියන්න බෑ. ඔයා plan කරපු එක හරියට වුණාද කියලා බලන්න පුළුවන්. plan කරපු විදිහට employees අයින් වුණාද? plan කරපු විදිහට recruit කරගන්න පුළුවන් වුණාද? plan කරපු විදිහට retire වෙන්න හිටපයි retire වුණාද කියන එක ඔයාට measure කරගන්න පුළුවන් throughout the year. ඔයාට you can do a controlling. So you do the planning and control. Right. Let me give me just 1 minute to recap on what is HR planning. Very important. අපේ function එක කතා කරා. So you think about the future employee requirement or you access the demand. So always make sure you know the 6th step of the HR plan. එහෙනම් මුලින්ම බලන්න කොච්චර demand එකක් ඕනද. දැන් ඒකට there are some factors influencing the demand. So then accessing the supply, which is the internal supply. So මේ දෙක compare කරලා gap එක identify කරනවා. ඉතින් ඔය විදිහට ගිහලා ආගේ 6 steps එකෙන් බලලා finally ඔයා plan කරන විදිහට මේ දේ වෙනවාද කියන එක. එහෙනම් එහෙම කරා නම් අර කියන sudden recruitments ඒ වගේ දේවල් අවුරුද්ද තුල තියෙන්න බෑ. Right. So make sure that you revise the knowledge and go through කරගෙන ඉන්න ඊළඟ next session එකට. So first one starting from the HR, first one which is the job designing to the job analysis, and the third one HR planning. අපිට තියෙන ඊළඟ function එක recruitment. I think එතනින් පස්සේ තමයි අපි යන්නේ externally recruit කරන්න, attraction of the employees, right? Right, so that's about it guys. So today's thank you for joining, and we'll see you in the next session.